Светлана Петровна, женщина, которая перевалила за 50, всегда поражала меня своим непредсказуемым характером. С каждым годом она становилась все более энергичной, способной выполнять кульбиты, как в молодости, а ее энтузиазм мог бы посрамить даже молодежь. В тот дождливый день, когда я оказался за ее домом, я даже не знал, как реагировать на то, что увидел. Мне вдруг стало страшно, когда за спиной послышались шаги. Я обернулся и увидел женщину в дождевике, и, испугавшись, что меня заметят, метнулся за сарай и притаился в мокрых кустах. С нетерпением ждал, когда тетка уйдет, чтобы вернуться к своей смотровой точке. Но вдруг заметил, как в одной из щелей мелькнул взгляд. Светлана Петровна смотрела прямо на меня. Ее глаза сверкают, как звезды в безоблачную ночь. Она приложила палец к губам, словно говоря «тише», и продолжила свои дела. Рванул обратно через забор, чуть не разорвав куртку, и плюхнулся на диван в доме, проклиная свою любопытность. Под бодрящий звук пива в голове у меня царил бардак. Как так? Эта строгая тетка, которая всю жизнь заставляла меня чистить картошку и читала лекции о том, как я мало балую Ленку, вдруг оказалась такой загадочной. Вспомнил, как Светлана Петровна всегда казалась мне примером строгих принципов. А тут она, видно, жила двойной жизнью. Когда вернулась Ленка, она сияла, рассказывая о деревенских сплетнях. Я решил промолчать, подождать, пока теща сама объяснит мне происходящее. Вскоре появилась и сама Светлана Петровна. Они с Ленкой обнялись, и начался разговор о рецептах и местных новостях. Я вышел покурить, но вскоре она подошла ко мне, посмотрела серьезно и сказала: «Саш, не говорили они ничего. Давай вечером все обсудим». Я просто кивнул, а внутри меня нарастало волнение. Весь вечер теща вела себя, как ни в чем не бывало, готовя ужин, шутив и подливая мне компот. Как будто я ее любимый зять. Ленка предложила прогуляться с подругами, но я отказался, желая дождаться момента, когда останемся с тещей наедине. Мой внутренний конфликт нарастал. Что делать? Как реагировать на ее откровение? Наконец, когда Ленка ушла, я и Светлана Петровна сели за стол. Она достала графин с домашней вишневой наливкой и закуски, а потом, выпив несколько рюмок, начала говорить. Она призналась, что у нее есть роман с Мишей. Я слушал, и в голове у меня царила пустота. Этот разговор совершенно изменил мое представление о ней. Светлана рассказала о своей молодости, о том, как встретила дядю Колю, о танцах и стихах. Я начал видеть в ней не только тещу, но и женщину с мечтами, с желаниями. Под влиянием наливки и откровений я взял ее за руку и повел в спальню, и, к моему удивлению, она не сопротивлялась. На следующее утро, несмотря на все произошедшее, Ленка ничего не заподозрила. Теща готовила оладьи, шутила и смеялась, как будто ничего и не было. Но в ее взгляде я заметил нечто иное, понимание и тайное согласие. Я, сидя за столом, думал, как же жизнь может удивлять. В итоге я стал хранителем семейных секретов, новым помощником Заречным. Перед отъездом Светлана Петровна подошла ко мне и сказала: «Саш, ты хороший мужик, не суди строго и приезжай еще». Я сел за руль, а Ленка напевала что-то под нос. Я смотрел на дорогу и понимал, что, несмотря на привычную жизнь, в Заречном у меня теперь будет маленькая, но важная тайна. И знаете, мне это даже понравилось. Жизнь полна неожиданностей, и никогда не знаешь, где окажешься завтра. In a world where the constant buzz of notifications clings to the air like fog, a gentle voice whispered through the cacophony. Stop, not later, not after you check one more notification, right now. As the words wrapped around Ava, she felt something within her stir, something long dormant, like a seed waiting for the rain. She let her hands fall still, her eyelids fluttering closed as she took a deep breath, allowing her mind to rest in the moment. As she inhaled, the atmosphere thickened, a palpable energy enveloping her. It was as if a curtain had been drawn back, revealing glimpses of a greater truth just beyond her reach. With each count, she felt a weight settle in her chest, a familiar yet foreign sensation. 1, 2, 3. There it was,
that electric awareness behind her eyes, the quiet yet powerful realization that something had shifted within her. For Ava, life had often felt like a series of missed opportunities, her spirit overshadowed by a fatigue that lingered like a wet blanket on her shoulders. For the past 1,111 days, she had been navigating the labyrinth of life's struggles, each heartbreak, each delay, each moment of hesitation chipping away at her resolve. But today felt different. Today, she was being summoned, called forth by a higher purpose that had been waiting for her to awaken. As she sat there, a vivid picture unfolded in her mind. Her guardian angel, a gentle force of light and love, standing valiantly before the celestial court. Ava could see the records being laid bare. The pain, the choices made in comfort rather than courage, the nights spent numbing herself with distractions. And yet, amidst the evidence of her struggles, her angel invoked a clause rarely activated in a lifetime, a final appeal for her spirit to rise. The air crackled with anticipation as the angel presented the moments unseen by the world. The nights spent whispering prayers into the darkness when hope felt distant, the times she chose integrity over convenience, the kindness extended to others when her own heart was in tatters. Ava's chest heaved with emotion as the silence filled the court, and then the words came like thunder, shaking the foundations of her very being. Reset their story. Suddenly, the heaviness that had gripped her for so long began to lift. Thoughts as doubt and shame unspooled from her mind, revealing a path forward lined with resilience and strength. The battles she had fought in silence, the tears she had shed when no one was watching, were now transforming into a foundation upon which she could rebuild her life. As she opened her eyes, the world seemed brighter. The weight of anxiety that once had its claws in her was loosening its grip. She realized that the invisible battle was not hers to bear alone. She was part of a grand narrative unfolding in the universe, a story of restoration and purpose. In the days to come, Ava felt the universe conspire in her favor. Messages she had long awaited began to arrive, apologies and resolutions unfurling like petals in spring. A job opportunity found her, a long-lost friend reached out, and the financial burdens that had plagued her for years began to dissipate. Each sign felt like a gentle nudge from heaven, reminding her that she was not alone in this journey. Ava embraced her newfound clarity, recognizing the power of boundaries and the importance of self-love. She stood before the mirror, gazing into her own eyes, whispering affirmations that echoed in the chambers of her heart. I am chosen for this exact moment. Hell's plan over my life is cancelled. Heaven's plan is activated now. With each repetition, she felt the truth anchoring deeper within her being. As she tapped into this new alignment, she vowed to honor her spirit and to trust the unfolding of her path. No longer would she be a passive observer of her own life. She would step boldly into her calling. The deep fatigue that once resided in her bones was now replaced with a sense of purpose, a fire ignited within her soul. And so, Ava embarked on her journey, not as a victim of her past, but as a warrior of her destiny, ready to embrace the magic of the present and all that lay ahead. With each breath, she exhaled the remnants of what no longer served her, welcoming the dawn of a new existence, where she was not merely surviving, but thriving in the divine orchestration of her life.